aproximação e aterragem sempre que o sinal de cinto estiver ligado, permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados. Please watch out to fasten, adjust and open your seatbelt. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened when you are seated. During taxi, takeoff, approach, landing, and whenever the seatbelt sign is on, remain seated with your seatbelt fastened. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 2 portas atrás, 4 janelas sobre as asas e 2 portas na frente. O percurso destas saídas está assinalado por luzes de emergência e faixas refletoras junto ao chão. Para mais informações, incluindo a operação das saídas de emergência, meios auxiliares de evacuação e posições de choque, pedimos que leiam as instruções de segurança que se encontram nas bolsas das cadeiras. In this aircraft, there are 8 emergency exits clearly side overhead, 2 rear doors, 4 windows over the wings, and 2 front doors. Emergency lighting and path marking will help to find your way to the exits. For additional safety information, including emergency exits, location, evacuation procedures, and brake positions, please read the safety instructions card, which you can find in seat pockets. As máscaras de oxigênio encontram-se no compartimento sobre os vossos lugares. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, puxe uma máscara de oxigênio, aplique-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Depois de colocar a sua máscara, deve auxiliar na colocação de uma máscara a qualquer passageiro, criança ou adulto que viaje por perto. Oxygen masks are located in compartments above you. If the cabin air system fails, they will release automatically. In this case, pull an oxygen mask towards you, place it over your nose and mouth, adjust the elastic band to secure it, and breathe normally. After placing and adjusting your mask, pull down the mask and place it at any passenger, adult or child sitting next to you. Existe colete de salvação dentro de uma bolsa debaixo de cada lugar. Se necessário, vista-no passando a abertura pela cabeça. Aperte o fecho e ajuste o cinto à volta da cintura. Fora do avião, insuflem o colete, puxando o cordão com a pega vermelha ou soprando o tubo lateral de enchimento. Quando insuflado, o colete também pode ser usado com boia. Pedimos agora que leiam as instruções de segurança. Obrigada. There is a life jacket inside the pouch under each seat. To use the life jacket when needed, place it over your head, fasten and adjust it around your waist. Once outside the aircraft, inflate the life jacket by pulling the red tag or use an inflating tube. When inflated, life jacket may also be used as a floating device. We now ask you to read the safety instructions card. Thank you. É com muito gosto que a TAP Air Portugal, companhia do Grupo Star Alliance, o comandante Filipe Borges e toda a tripulação vos dão as boas-vindas a bordo do nosso avião. A nossa viagem até Lisboa terá a duração aproximada de 1 hora e 50 minutos após a descolagem. Pedimos que apertem os cintos de segurança, entreguem as costas das cadeiras, recolham as mesas e abram as cortinas das janelas. Por razões de segurança, as luzes da cabina serão reduzidas antes da descolagem. A TAP Air Portugal, enquanto gera com os seus parceiros Star Alliance, deseja-vos uma excelente viagem. It is with great pleasure that TAP Air Portugal, Star Alliance member Captain Filipe Borges and the entire crew welcome you on board.
Our flight time to Lisboa will be 1 hour and 50 minutes after takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened, your seat back is in the right position, your table is correctly stowed, and the window blinds are open. For safety reasons, you will dim the cabin lights for takeoff. TAP Air Portugal, em codeshare with its Star Alliance partners, wishes you an excellent flight. Thank you.
São muito poblados, os bispos fraca, tanto fraco como a temperatura de 13 graus Celsius. Eu aproveito para me despedir, a não tentar perto do final. Agradeço a vossa preferência. Desejo-vos um bom regresso, uma boa estadia, uma continuação de boas notícias. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, Flight Commander again, we are now descending towards Lisbon, expecting a landing 25 minutes past 9 a.m. You can expect a very coffee day with some drizzle and light winds. The temperature is 13 degrees Celsius. I would like to thank you very much for choosing to see you next time. Obrigada. Caso tenha de ligação, devem dirigir-se à porta de embarque de vida após terem confirmado a informação dos ecrãs do aeroporto. Existe uma equipe identificada com coletes laranja preparada para demonstrar o final de manda ou no terminal do aeroporto junto à chegada do autocarros. Dear passengers who have just started on descent, please return to your seats and fasten your seatbelts. If you have a connecting flight, please go to boarding gate after confirming information on the airport screens. You'll find a team wearing orange vests prepared to assist you at the end of the jet bridge or at the arrival of the buses in the terminal. Thank you.
de alguns minutos, iremos aterrar no aeroporto Humberto Delgado. Lembramos que devem manter o cinto de segurança apertado. Pedimos que recolham o peso, endireitem as costas da cadeira e abram as cortinas das janelas. Os equipamentos eletrónicos devem permanecer em modo ou desligados. Por favor, revejam as instruções de segurança que se encontram no bolso das cadeiras. Obrigada. In a few moments, we'll be landing at Humberto Delgado Airport. We remind you that your seatbelt must be securely fastened. Please turn on the table, put your seat back in the upright position, and open the window blind. All electronic devices must remain in airplane mode or switched off. Please review the safety instructions card placed in the seat pockets. Thank you.
Bem-vindos a Lisboa. São neste momento 9 horas e 25 minutos ao local, 1 hora a mais que em Ponta Delgada e a temperatura é de 13 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Pedimos que tenham cuidado ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigada por escolherem viajar com a TAP Air Portugal na companhia do Grupo Star Alliance. Bom dia.
Welcome to Lisbon. It's 25 minutes past 9 a.m. local time. 1 hour ahead is Ponta Delgada and the ground temperature 13 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. We ask you to open luggage bins carefully to prevent objects from falling and please confirm that you take all your personal belongings with you. We thank you for choosing to fly with TAP Air Portugal, a Star Alliance member. See you next time.